What thoughts do I want to fire and wire in my brain? And start firing and wiring and start feeling it. What behaviors will I demonstrate today? What choices will I make? One day, one lifetime. And just like you did, rehearse them. Rehearse the whole entire thing. Begin to install the neurological hardware in your brain. And if you keep installing it, the hardware is going to become a software program and you're going to start thinking and acting that way. 조 디스펜자 박사는 전 세계를 다니며 활동하는 강연가이자 교육가입니다. 그는 인간의 신경화학이 어떻게 자신의 삶을 개선할 수 있을지 연구하고 강연합니다. 매번 부정적인 상황을 개선하지 못하는 여러분들을 위해서 그는 일주일 동안 이 행동을 해볼 것을 제안합니다. Okay, well, most people, number one, they get up in the morning and the first thing they do is they think about the problems in their life. And those problems are memories from the past. So the moment they think about the problems, they're thinking the past, right? Every one of those problems has an emotion attached to them. So they start feeling unhappy or unworthy or whatever. And how you think and how you feel is your state of being. So most people's entire state of being is in the past when they start the day. So if they're in the familiar past, they're going to live in a predictable future, right? So they get up and they check their cell phone, they check their text, their WhatsApp, their Facebook, they post something on Facebook, they tweet, they Twitter, they check the news, then they go to the bathroom, get a cup of coffee, take a shower, get dressed, check more emails, drive to work the same way, do the same thing. So they're in a program. They've actually lost their free will to the program. Wow. So if you start your day, and you start your day with this simple question, what is the greatest ideal of myself that I can be today? You ask yourself that question. Now listen, your body's gonna go like, well, we gotta get a cup of coffee and you gotta I'm tired, yeah. And you gotta go, body, you're not the mind, I'm the mind right now. You're gonna sit here, I'm gonna feed you, you're gonna get your coffee, you're gonna do all those things, but right now, this is my time. You're gonna obey me, right? So now, the body's no longer the mind, you're the mind. And so when it wants to get up and you become aware of it, and return back to the present moment, every time you do, that's a victory. Wow. And you're changing some aspect of yourself. So then, ask yourself, I do this all the time, write down 4 thoughts that you're gonna stay conscious of the whole day. I can't, it's too hard. You'd be surprised the moment you become conscious of what those thoughts are, how unconscious you've been to them all day, for weeks on end. Write down what you speak, how you speak, 4 things you wanna change, how you act. How do you act? Do you complain? Do you blame? Do you make excuses? You feel sorry for yourself? That's a victim consciousness. What emotions do you live by? Is it possible that you're so used to living by guilt you don't even know it's guilt, it just feels like you? Do you allow your energy to drop? Become conscious of those states of mind and body and review them and say, this is the old self. Then say, what thoughts do I want to fire and wire in my brain? And start firing and wiring and start feeling it. What behaviors will I demonstrate today? What choices will I make? One day, one lifetime. And just like you did, rehearse them. Rehearse the whole entire thing. Begin to install the neurological hardware in your brain. And if you keep installing it, the hardware is going to become a software program and you're going to start thinking and acting that way. And then here's the tough part. Can you teach your body emotionally what your future is going to feel like before it's made manifest? And don't get up until you feel that way. Now, practice that for a few days and then see if you can stay in that state and watch all of a sudden all those weird doors start opening for you. Synchronicities, whatever they are. Number 2, take a time at the end of your day, before you lay down, and give thanks for your life and feel gratitude. And really teach your body what it feels like. The emotional signature of gratitude. When gratitude means you're getting something. If I give you something that's of value, you would say thank you because you would feel it, right? So when you're receiving, you're giving thanks. So gratitude is the ultimate state of receiving. So then people only accept, believe, and surrender to the thoughts equal to their emotional state. So if you're in a state of gratitude, every thought's going to make it right down into your body. If you're saying, I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy, I'm wealthy, I'm wealthy, I'm wealthy, and your body's programmed in negativity, it's saying, no, you're not, no, you're not, no, you're not, that thought's going to stop right here. So as you elevate your state, there are about 1,200 different chemical reactions that go on in the body that begin to restore and repair the body in a state of gratitude. And so we've done the research to prove that. 10 minutes and just feel it with all of your heart. That's it. Wow. Third thing, and very important, take time, whenever it is, sit down, close your eyes,
and begin to just open your awareness to the space around you and just sense it and pay attention to it and become more aware of it. The act of opening your awareness begins to reduce the stress hormones and creates more coherent brainwave states. 우리는 잠을 자고 일어나게 되면 리셋이 됩니다. 마치 컴퓨터가 재시작을 하듯 새로운 하루가 시작되는 것이죠. 그래서 아침에 일어나 무슨 생각을 가장 먼저 하는지가 그 하루에 가장 큰 영향을 미치게 됩니다. 자고 일어나서 아무런 방향성이 없는 마음의 상태에서 소셜미디어로 하루를 시작한다면 어떨까요? 당연히 자극적인 것으로 마음이 향하게 될 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 내가 원하는 하루를 보낼 수가 없게 되죠. 그는 이렇게 스스로에게 질문하는 것으로 하루를 시작하는 것을 제안했습니다. 오늘 나의 가장 이상적인 모습은 무엇일까? 많은 사람들은 부정적인 생각으로 하루를 시작하고 걱정으로 하루를 마무리하게 됩니다. 그렇게 되면 우리의 무의식에는 나의 가장 최악의 모습이 담기게 되는 거죠. 그가 제안한 이 질문을 스스로에게 하는 것만으로도 내 마음의 방향성이 교정이 됩니다. 최악의 나에서 최고의 나로 하루를 살아갈 수가 있게 되는 거죠. 항상 일어나자마자 오늘 나의 가장 이상적인 모습은 무엇일까를 그려보세요. 그리고 그것을 3개에서 5개 사이로 적어보시기 바랍니다. 이는 내가 의식할 수 있는 상태에 내가 해야 할 것을 올려두는 과정입니다. 저는 매일 아침에 아이패드로 제가 해야 할 것을 정리합니다. 자고 일어났을 때 나의 리셋된 상태에 오늘 하루의 방향성을 설정하는 것이죠. 그리고 항상 제 옆에 두고 보게 됩니다. 혹시나 다른 것들이 하고 싶더라도 그것을 보게 되면 다시 돌아와서 그것을 하게 됩니다. 이 의식적인 행동은 시간이 지나면서 무의식으로 넘어가게 되는 것이죠. 그렇게 되면 굳이 이렇게 적지 않더라도 당연히 해야 되는 것으로 인식하게 됩니다. 그가 말한 것 중에 인상적이었던 것은 몸과 정신을 분리해서 정신으로 육체를 컨트롤하는 것입니다. 우리는 머릿속으로 알죠. 무엇을 해야 하고 하지 말아야 하는지. 하지만 몸이 잘 따라주지 않습니다. 우리가 운동을 하면 좋은 거 다 알아요. 좋은 음식을 먹어야 건강하다는 것 또한 다 알고 있습니다. 하지만 그것을 오랫동안 지키지 못하는 것은 정신이 내 육체를 통제하지 못하기 때문입니다. 이때 정신이 육체를 길들일 수 있게 해야 합니다. 일이나 공부에 집중해야 되는 상태에 스마트폰을 보고 싶어 하는 나에게 이렇게 이야기해보세요. 잠깐 기다려봐. 이따가 필요하면 확인할 거니까 지금 당장은 엉덩이가 조금 들썩거리지만 이것만 하고 가서 스마트폰을 확인할 거야. 라고 내 정신이 육체에게 명령해야 합니다. 이는 니리 이알의 초집중에서 나온 내용과 비슷합니다. 그리고 반드시 다음 과정을 거치시기 바랍니다. 오케이, 나는 통제할 수 있는 사람이야. 이렇게 자기 스스로가 정신이 육체를 통제하고 거기서부터 오는 성취감을 느껴야 그것이 비로소 내 것이 되는 겁니다. 진심으로 느껴야 비로소 그것이 올바른 것이라고 인식하기 때문이죠. 이게 그가 말한 첫 번째 단계입니다. 두 번째는 감사의 감정을 느끼라고 합니다. 우리는 같은 감정의 상태일 때 공감하게 되죠. 좋은 감정과 좋은 일이 나에게 다가오게 하기 위해서는 항상 감사의 감정을 지니고 있어야 합니다. 이는 이전의 컨텐츠에서 말씀드렸듯 망상활성계라고 부르기도 하면서 우리가 잘 알고 있는 끌어당김의 법칙이기도 합니다. 단 10분만이라도 감사의 감정을 스스로에게 이야기해보고 가슴으로 느껴보시기 바랍니다. 마지막으로 그가 강조한 것은 의식을 깨어나게 하는 것이었습니다. 눈을 감고 주변의 공간과 기운을 느껴보세요. 나를 제외한 곳에 집중을 하다 보면 자연스럽게 자신에게 집중할 수 있는 경험을 하게 됩니다. 이는 실제 명상의 방법 중에 하나입니다. 그가 제안한 3가지를 매일 해보시기 바랍니다. 그리고 어떠한 변화가 있었는지 댓글로 남겨주세요. 이 영상으로 여러분들의 인생의 전환점이 될 수 있기를 바랍니다. What does it mean? It's simple. Your life is essentially a printout of your subconscious programs. That's what you're operating 95% of the time. 우리나라에서는 유명하지 않지만 해외에서는 인지도가 높은 인물입니다. 그는 허니문 효과라는 책을 저술했어요. 우리가 알고 있는 허니문은 결혼 후의 신혼여행이라는 것으로 알고 있습니다. 그가 이야기하는 허니문은 조금 다른 의미입니다. 심리적으로 행복하고 열정을 느끼면서 육체적으로는 활기차고 건강한 상태를 의미하는 거죠. 인간이 가질 수 있는 최상으로 추구하는 가치입니다. 그러한 최고의 상태에 이르기 위해서는 우리가 어떠한 것을 해야 될까요? We have to understand that the conscious and the subconscious mind learn in totally two different ways. The conscious mind is the creative mind. The conscious mind, of course, is the one connected to your personal identity, your spirit, your source, whatever way you want to describe that. And I say it's a creative mind, meaning this: how can the conscious mind learn? I go, well, it could read a self-help book.
And just from reading the book, the conscious mind could say, yes, this is what I should know. This is how I should do things. And so many people read self-help books, and then I say at the end, has your life changed? And most people say, well, no, not really at all. Because we only use that conscious mind about 5% of the time. And just because the conscious mind learned from reading the book, it didn't mean the subconscious mind learned. 인간의 의식은 크게 두 가지로 분류할 수가 있습니다. 의식적인 거, 무의식적인 거. 기본적으로 의식적인 것과 무의식은 학습 방법 자체가 다르다고 합니다. 의식적인 것은 책을 읽고 영화를 보고 느끼는 감정과 경험을 토대로 만들어집니다. 이게 무슨 말인지 알겠다. 이렇게 말로 표현이 가능합니다. 이는 우리가 보통 인지하는 행동들이죠. 정말 충격적인 것은 이러한 의식적인 행동은 우리 행동의 오직 5%밖에 차지하지 않는다고 합니다. 95%는 무의식으로 행동하고 생각한다고 하죠. 무의식은 책을 많이 읽는다고 해도 학습되지 않는다고 합니다. 그러면 무의식은 도대체 무엇이고 어떻게 무의식을 학습하게 될 수 있을까요? Subconscious mind doesn't learn that way. The subconscious mind is a habit mind. Well, there's two ways to get programs into that subconscious mind. Number one was the way we downloaded information into the subconscious mind in the first 6 or 7 years of life, and that is this. The subconscious mind is operating at a vibrational frequency of theta, which is hypnosis. So it says, yes, you can download information straight into the subconscious if your mind is in a state of hypnosis. So that's one way of acquiring a program. Twice a day, your brain goes through a period of theta vibrational activity. Twice a day, your brain is prepared to download information through hypnosis. I say, well, when does that occur? Well, remember, there are vibrational frequencies that ramp up. When you're sleeping, you're at the lowest vibrational frequency called delta. As you start to wake up, but you're not fully awake, that's twilight reverie. That's where you're just waking up and everything. You're still in a dream world, you're in the real world, you're mixing the two. That's a period called theta. So you go from dead sleep, delta, as you begin to wake, the vibrations start to go up and you're in theta. So there's a period of theta where hypnosis can occur. But as you get more awake, theta gets to a higher vibration. Alpha, that's calm consciousness. You're just waking up. You're doing your routine chores of getting ready to leave the house. And by the time you're getting ready to go to work or at work, your brain ramps from alpha, calm conscious, to beta, which is the active consciousness that we usually engage in the busy world in which we live. Well, then you come back home. Well, you've been operating in beta at work, and guess what? You come home, you start to calm down, your brain slips into the lower vibrational frequency, alpha, calm consciousness, and as you start to get ready to go to bed, guess what? From alpha, it drops down to theta as you start to fall off to go to sleep. And when you finally are in sleep, you go from theta to delta. So that means as you're going to sleep, as you're going from the alert state to the sleep state, you also pass through theta. So twice a day, your brain is engaged in theta. On the way in waking up, going from delta to higher vibrations, you pass through theta. On the way of going to sleep, you go from higher vibrations to delta and again pass through theta. So twice a day, your brain is in a state where it is in a state of hypnosis theta. And this is where you can use subliminal tapes to reprogram your subconscious mind. As you're going to bed, those earphones on your head, as you go into theta, your alpha consciousness is now disappearing. You're in theta, and in that period of theta, which is twilight reverie, the recording of the tape is being downloaded straight into the subconscious. And that's how subliminal tapes work. So if you want to change a program, you can select a tape that will have the program that you desire to put into your mind. And every night as you go to bed, just put the earphones on and you will be in a process of self-hypnosis. 무의식을 변경하는 방법은 첫 번째, 최면입니다. 레드썬과 같은 최면이랑은 약간 다른 개념인 것 같아요. 순간적으로 최면 상태로 가는 게 아니라 우리가 7살 때까지 형성되는 자기 최면 상태입니다. 어렸을 때 교육이 중요하다는 것이 바로 이 이유 때문인 거죠. 그에 따르면 7살까지의 어린아이들은 낮은 진동수를 갖고 있다고 합니다. 즉, 세타라고 불리는 최면 상태에 있는 건데요. 이거는 상상력에 의존한다고 합니다. 아이들이 소꿉장난하는 것은 성인이 보기에는 장난이지만 아이들은 그것을 진실로 받아들이고 있습니다. 그때 만들어진 것으로 하나의 프로그램을 만드는데 그것이 무의식에 심어지는 거예요.
태어나서부터 6살, 7살 때까지는 이렇게 무의식으로 행동한다고 합니다. 7살 때까지 만들어진 무의식적인 학습을 통해서 의식적인 행동을 시작하는데 그것은 이전에 만들어진 무의식에 기반해서 행동하기 시작한다는 거예요. 근데 이거는 7살 때까지 무의식을 학습하는 방법이라고 합니다. 자녀를 갖고 계신 분들에게 유용할 수 있겠죠. 하지만 이 영상을 보시는 분들은 대부분 7살 이상이시죠. 그렇다면 여러분은 어떻게 무의식을 다시 프로그램할 수 있을까요? Well, hypnosis is indeed the first way the subconscious mind learns. But after you pass 6 or 7 years of age, the subconscious mind learns in a different way, and that is called habituation. Meaning, if you repeat something and repeat it and repeat it, the subconscious mind will download it and make it a habit. So, for example, you wanted to learn the ABCs. How did you learn the ABCs? You started A, B, C, D, E, and then you couldn't remember, and then you started A, B, C, D, E, F, G, and you repeat it, and finally you get to Z. And guess what? After repeating the alphabet hundreds of times, there's a point where now it's part of the subconscious. So guess what? It's now downloaded in your mind. If I ask you to give me the sequence of the alphabet, you can simply rattle off unconsciously A through Z without even thinking about it. Why? You created a habit that downloaded the alphabet. So, after you're 6 or 7, and you want to change programming your life, a way of doing it is the conventional way, is creating a habit, repeating something on almost a religious level. Let me just make it clear. A sticky note on the refrigerator is not a habit. A sticky note on the refrigerator is more or less a wish. But that's not a habit. A habit means you have to do something and repeat it and repeat it and repeat it. That's the way you learn everything after you're 7. 무의식을 바꿀 수 있는 두 번째는 습관입니다. 습관은 종교적인 수준으로 해야 된다고 해요. 단순히 냉장고에 있는 포스트잇으로 여러분들의 습관을 바꿀 수가 없습니다. 그건 오히려 그냥 바람인 거죠. 내가 직접 그렇게 행동하는 것이 습관되어야 되는 겁니다. 생각의 방식을 바꾸는 것은 마음속으로 여러 번 반복하는 것도 효과적입니다. 하지만 행동을 변화하고 싶다면 생각만으로 행동을 변화할 수는 없습니다. 실제 그 행동을 여러 번 반복을 해야만 무의식적으로 그 행동을 할 수 있게 되는 거죠. 처음 운전할 때 엄청나게 식은땀이 나게 되죠. 모든 것이 새롭고 신경 써야 될 게 너무나 많지만 주기적인 반복을 통해 습관이 된다면 옆에 있는 사람과 대화를 하면서도 운전이 가능합니다. 결국 직접 경험하는 행동을 여러 번 반복해서 우리의 무의식의 그 능력, 생각, 태도를 다시 프로그램화해서 무의식에 심어두는 겁니다. 그러면 지금 여러분이 갖고 있는 프로그램이 무엇인지는 어떻게 알 수 있을까요? How do you know then the programs that you have? Here's the fun part of the whole thing. Science has revealed that we operate our lives 5% of the time from the conscious mind, and 95% of the time our behaviors are controlled by the programs in the subconscious mind. What does it mean? It's simple. Your life is essentially a printout of your subconscious programs. That's what you're operating 95% of the time. So you want to know what the programs are? It's very simple. Look at your life. The things that work for you and that come to you and the things that you want come to you because you have programs in the subconscious that encourage their being there. Your life is an expression of your programs. 지금 여러분의 살고 있는 삶이 여러분의 무의식이 갖고 있는 겁니다. 왜냐하면 여러분의 95%가 무의식으로 이루어져 있기 때문에 그 무의식이 여러분의 삶으로 표출되고 있는 겁니다. 학교에서 나는 어떤 학생인가요? 회사에서 나는 어떤 존재인가요? 나는 부모님에게 어떠한 존재일까요? 이 모든 것은 여러분들의 무의식의 결과입니다. 저는 여기서 이야기하는 의식과 무의식을 통칭하여 마인드라고 부르고 있습니다. 결국 우리의 마인드가 무엇이냐에 따라서 모든 것은 달라집니다. 단순히 내가 지금 어떤 생각을 하고 있는 게 아니라 무의식에 무엇을 넣느냐가 정말 중요한 겁니다. 그러면 우리가 해야 될 게 무엇일까요? 첫 번째, 자신의 기준으로 항상 깨어 있으세요. 의식을 깨워두는 겁니다. 두 번째, 반복 훈련하세요. 여러분들의 무의식을 훈련하는 방식입니다. 그러면 여러분들의 삶은 변할 거예요. 제가 작심만일 마인드 코칭을 단순히 단발성 강의로 끝나지 않고 마인드를 훈련하는 이유도 바로 여기에 있습니다. 여러 번의 반복을 통해서 무의식의 올바른 가치를 심기 위해서입니다. 행복을 올바르게 추구할 수 있는 사람은 주변 사람, 자식들에게 행복을 추구할 수 있는 방식을 무의식에 심어줄 거예요. 반면 불행한 삶을 살아가는 사람은 주변 사람과 자식들에게
비참하게 살아가는 방식을 무의식에 심어줄 것입니다. 단순히 부의 대물림이 빈부격차를 만드는 것이 아니라 무의식의 대물림, 마인드의 대물림이 훨씬 더 큰 빈부격차를 만들 것입니다. 당신은 어떤 마인드를 갖고 있나요? 여러분들의 의식과 무의식에는 무엇이 담겨 있나요? 늘 정신이 깨어 있으시고 반복된 행동으로 여러분들의 무의식을 제 프로그램화하세요. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.